Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada Puan Rosmawati binti Jaafar. Nama saya Khairi Rahimi Hairul Rahim. Nombor metrik saya 10 DDT 21F115. So hari ini dalam video ni saya akan terangkan tentang soal PBT problem 1, iaitu soalan yang pertama. So soalan pertama dia berbunyi file and folder permission. Okay, the situation is Mr. Zul is a teacher who teach at school. He want to share the note folder with his student, where student can view only. In order to help Mr. Zul to solve the situation, you need to come up with step-by-step documentation of folder sharing and folder permission. So kat sini saya kena buat step by step macam mana saya nak selesaikan masalah Mr. Zul ini. Alright, step 1 yang saya punya adalah kita open laptop kita. Contoh laptop saya adalah Windows 11. Seterusnya open File Explorer, and then kita pilih folder yang kita Mr. Zul nak share kepada student. Contohnya, okay, and then click on sharing tab, right click and click on sharing tab. Step seterusnya kita kena klik share button and choose everyone. Kita kena choose everyone sebab kalau kita private, tak semua orang boleh tengok. Kalau everyone, semua orang boleh tengok. Macam tu lah. Okay, step yang ke-6 adalah choose read and click share. Maksudnya kita kena choose read sebab kalau kita choose edit, nanti student Mr. Zul tu kita boleh edit. So kita kena read sahaja, boleh dilihat sahaja, tak boleh edit apa-apa. So step yang seterusnya kita pilih no, make the network that I am connected to appropriate network and click done. And step yang terakhir, kita dah settle semua step tersebut. So kita berjayalah untuk memastikan user tu dapat access file tersebut. Macam tu. So cara nak dapatkan dia adalah Explorer, Network, and then pergi kepada komputer and opening the share folder. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi, my name is Muhammad Akmal bin Sabri, and now I will present about PBT1, which is Security Basic and IT Professional. Okay, I will explain about problem 2, which is unauthorized computer access. Okay, the question is about suggest how the customer can protect the computer against intruder. Okay, my first suggestion is use a firewall. What is mean firewall? Firewall is software designed to create a barrier between the information and the outside world. The firewall present unauthorized access to our network or business network and alert us to any intruder attempt. Okay, you just make sure the firewall is enabled before you go online. And we can also purchase a hardware firewall from companies such as Cisco, Software, or Pernet, depend on broadband router. Okay, now I will show you step how to enable firewall in Windows 10. Okay, first one, you just go to start menu, and then you start control panel and save menu. On save menu and open the control panel. And step 2, you just open the system and security, and after that open turn on Defender firewall on off. And then last step is you just click on to enable firewall or click off to disable. Okay, second suggestion is install a legal antivirus software. Okay, what's mean antivirus software? Antivirus software play a major role in protecting the system by detecting real-time threat to ensure the data is safe. Some advanced antivirus program provide automatic update feature protecting the machine from the new virus that emerge every day. After we install an antivirus program, don't forget to use it or run or schedule regular virus scan to keep the computer virus free. Okay, now I will show you step how to install antivirus named Malwarebytes and use it. Step 1, you just go to www.malwarebytes and download Malwarebytes for 40-day trial, and pay attention. After 40-day trial, you have to pay to get full protection. Okay, step 2, you just install the Malwarebytes antivirus and use scanner to scan all entire computer system. Okay, third
third suggestion is use two-factor authentication. Authentication is add an additional layer of protection to our password and prevent hacker from accessing our account. To temper they we need to have access to our phone because only they can enter the security code required to access our account. Okay, I will show you step how to turn on two-factor authentication. Okay, step 1, you just go to your account page Gmail, and step 2, you open the security and click on the two-step verification, and you have done. Okay, the last suggestion is install an anti-spyware package. Okay, anti-spyware is a special kind of software that secretly monitor and collect personal information. Spyware were designed to be hard to detect and difficult to remove, even though using normal antivirus. Therefore, we need to install an antivirus packet. Antivirus packet also have provide real-time protection by scanning all incoming information and blocking threat. Okay, now I will show you step how to download Super Anti-Spyware for trial install. Step 1, you just go to the website which is Super Antivirus Spyware, and then after that install the software in the computer. Okay, step 2, you have to use it scan this computer to enable the software to scan all spyware virus that hard to detect. After that, scan system using Super Anti-Spyware. And step 3, you click on continue. If the computer have virus, just click continue and the Super Anti-Spyware will remove the all virus. That's all for me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Ainan bin Loman Nawar Hakim. Nombor matrik saya 10DDT21F1099. Hari ini saya akan membentangkan mengenai security basic PBT about data and file loss. Soalannya ialah, we often face the risk of losing data due to malicious software attacks, natural disaster, hardware failure, and other potential dangers. As a technician, you must remind your customer about the importance of making a backup. List out the steps on how to backup the data and files. Okay. Yang pertama ialah step 1. Keep the OneDrive icon in the notification area. This white cloud icon is on the part of the taskbar that contain the time. If you do not see it, click the up arrow left on the clock to expand additional icon. Step 2. Click the more icon. Is the three horizontal dots at the bottom right corner of the OneDrive menu. A menu will expand. Dan seterusnya, step 3. Click settings on the menu. This open the Microsoft OneDrive window. Step 4. Click the backup tab. Is it at the top of the Microsoft OneDrive window. Step 5. Click the manage backup button. Is it at the top of the tab. Dan step 6. Select the folder you want to backup. You can backup the files in the document, picture and desktop folder so you do not lose any important data. Dan yang terakhir, step 7. Click the start backup button. Is it at the bottom right corner of the window. The selected folder will now sync to OneDrive. You can watch the progress bar at close the windows. The file will continue to backup in the background. Sekian, itu je saja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Puan Rosmawati. Saya Muhammad Fadli Zil Ikram bin Abdul Halim 10DDT21F1102 akan menerangkan tentang internet connection loss dan langkah-langkah untuk memperbaikinya. Jadi berdasarkan soalan di sini ialah, it's incredibly frustrating when your internet isn't working, whether you hook up with Wi-Fi to Wi-Fi but without internet access, you are having trouble with a wired Ethernet connection.
As a technician, show the method to identify the problem and get back online. List out the steps on how to troubleshooting the internet connection failure. Jadi berdasarkan soalan adalah dia hendak kita berperanan sebagai seorang technician memperbaiki masalah Wi-Fi yang tiada internet connection yang menggunakan wired Ethernet connection. Jadi pertama sekali langkah yang diambil adalah restart modem, router dan devices. Ini adalah langkah yang biasa dilakukan oleh kebanyakan technician dan selalunya ia adalah langkah yang efektif dalam memperbaiki masalah ini. Jadi ini adalah langkah pertama yang hendak kita lakukan. Jadi cara untuk restart modem dan router adalah pertama sekali kita cari button on off dia dan kita tekan button tu untuk offkan router, modem ataupun device yang kita gunakan. Kedua adalah kita unplug dia, kita cabut dia punya wire dan kita biarkan selama beberapa minit, saya suggest dalam 1 minit supaya dia cool down balik. Dan seterusnya kita plug it back, the modem, router and turn on the device. It will take a few minutes to reboot and restart. Jadi langkah yang terakhir adalah kita pasang balik plug dia, kita turn on balik switch dan kita turn on balik modem, router dan device yang kita gunakan. Seterusnya kita check ada internet access ataupun tidak. Ya, seperti ini ya. So apabila kita press the turn on button modem again, so dia akan mengambil beberapa minit lah ataupun beberapa second untuk reboot balik modem tersebut. Jadi usually it will show red light when reboot and change to green or white light when it's done. So apabila kita restart modem ataupun kita reboot modem tersebut, bila modem tu hidup balik, dia on balik, so dia akan mengeluarkan lampu-lampu kecil color merah ni. Jadi lampu-lampu merah ni menandakan bahawa modem tu masih dalam keadaan reboot dan lampu dia akan bertukar kepada warna hijau ataupun putih apabila ia selesai melakukan restart ataupun reboot tersebut. Baiklah, langkah kedua adalah check cables and wires. Wires or cable often become damaged or loose from repeated tension stress. The best action to solve this problem is swap all the cable. Ethernet and phone cable should be fully inserted into a socket. All cable must screw snugly. Don't forget to check the cable condition. The cable should not look torn or chewed by animals. Ethernet and phone cable are perishable because the copper very thin. Jadi langkah yang kedua adalah kita check balik kabel ataupun wire Ethernet tersebut sama ada dia damage ataupun dia kena gigit dengan binatang ataupun ada masalah-masalah lain, kerana wire Ethernet ni dia senang rosak kerana dalam wire copper tu sangat nipis. Langkah-langkah untuk kita check wire tersebut adalah pertama sekali look at the back of the router modem and check if the cable is inserted in the correct slot and inserted properly. Jadi pertama sekali adalah kita tengok balik dekat belakang modem sama ada kabel ataupun Ethernet tersebut dimasukkan ke dalam soket yang betul dan dimasukkan dengan betul lah, so dia tak longgar ataupun dia tak terlalu ke dalam. Baiklah, yang kedua adalah also check the four device which use the Ethernet cable if the cable is inserted in the correct slot and inserted properly. Jadi yang kedua adalah kita check balik dalam wire Ethernet ataupun kabel Ethernet tersebut di laptop kita ataupun device-device yang lain. So kita check balik sama ada dia masuk betul ke tidak ke dalam port Ethernet yang sepatutnya. Langkah ketiga adalah take a look at the Ethernet cable, check for the damage at cable such as torn, cut, chew by animal, fried wires or cracked connector. Jadi kita check sama ada wire tersebut digigit oleh binatang ataupun dia terkoyak ataupun dia terbakar ataupun dia pecah sikit dekat dia punya connector depan tu. If the cable is damaged, we need to get a new cable to replace the damaged cable. Make sure the cable is right type for the router and device because there are many various Ethernet cable. Jadi kalau kita tengok terdapat sebarang kerosakan terhadap kabel kita hendaklah menggantikan dia dengan yang baru dan kita hendaklah pastikan wire tersebut adalah jenis yang betul kerana terdapat banyak jenis Ethernet cable di luar sana. Baiklah, langkah yang ketiga adalah check Ethernet port or any hardware. Baik, apabila kita bercakap tentang wire, kadang-kadang bukan sahaja masalah wire, kadang-kadang masalah port Ethernet kita tersebut mengalami kerosakan. Jadi, if any of the port is damaged or malfunctioning, that will cause the problem. So, langkah pertama untuk melakukan Ethernet port
or any hardware ni adalah pastikan kabel insert properly. Kita tengok kabel tadi tu masuk betul ke tak. Yang kedua adalah try to plug and unplug the cable. Kita try cucuk, keluar balik, try cucuk sekali lagi. Dan ketiga adalah if there are damage at the Ethernet port, we need to replace a new one. So apabila kita tengok contoh, so Ethernet port ni dia pecah sikit kat dalam tu. So boleh juga kita baiki ataupun kita gantikan dengan yang baru, kerana kemungkinan ini kerosakan inilah yang menyebabkan internet access kita tu tak ada. Baiklah, langkah yang seterusnya adalah enable the Ethernet cable on the computer. Jadi apabila kita selesai melakukan check all the hardware ataupun barang-barang yang seperti wire and port dan lain-lain, kita kenalah tengok ke dalam sistem tu sendiri. If all the step above didn't work, the Ethernet cable might be disabled on our computer. Turn on the computer and follow the step below. This step is applicable for Windows or Mac OS. Jadi langkah-langkah ni boleh digunakan untuk Windows, dan Mac OS ada sedikit perbezaan. Kerana Windows dia punya sistem panggilan dia lain, dan Mac OS dia punya sistem pun nama ikon-ikon dia tu lain sikit daripada Windows. Jadi saya akan terangkan untuk Windows. The step is first, type network connection on the search bar. So kita tulis network connection dekat kita punya search bar kat bawah tu. Kita klik and then kita check the Ethernet status. Yang ni contoh. So contohlah kalau kita tak enable, so dia takkan driver untuk Ethernet tu tak ada lah. So kita kena enable dia. So if it's disabled, right click at the Ethernet and click enable. So kita right click dekat sini. So dia akan bagi pilihan untuk kita enablekan perkara tersebut. Dan langkah yang terakhir, run the troubleshooter on Windows computer. If all step also doesn't work, we need to use the troubleshooter in our Windows device to check and solve the problem. Jadi apabila kita dah melakukan semua langkah-langkah yang di atas tak jadi juga, kita kena tengok, kita kena try troubleshooter in Windows computer supaya kita dapat kesan apa masalah yang berlaku kerana tiada internet access dalam kita punya laptop ataupun modem. Jadi the step adalah kita klik start dekat window kita, dan kita go to setting, network and internet. Kita klik start dekat bawah tu, kita klik setting and kita pilih network and internet macam ni dia punya icon. So kita tekan. So langkah seterusnya adalah click on network troubleshooter dan select internet and click next. Jadi kita tekan, kita cari option dekat bawah sekali. Kita tengok ada dia punya troubleshooter. Kita tekan network troubleshooter, kita tekan sini dan kita pilih masalah Ethernet kerana kita mengalami masalah dengan wired Ethernet connection. Dan kita tekan Ethernet, kita klik next. After this step, it will detect the probable cause for this problem and show an option to solve the problem where we need to do the instruction to solve the internet connection. Jadi apabila kita tekan next, so dia akan check kita punya masalah. So dia akan bagi clue kat sini. Jadi dia akan beri suggestion sama ada driver bermasalah ataupun kita wire punya masalah ataupun lain-lain masalah. Jadi ada dua pilihan dekat sini. Klik skip this step, continue trying to fix the problem. Kita tekan lagi, contohlah ada masalah driver, so dia akan automatic baiki untuk kita, ataupun kita klik sini check to see if the problem is fixed. Kita tekan sini kalau kita dah melakukan instruction yang contohnya dia berikan dalam ni. Contoh yang dalam ni masalah Ethernet cable tak cucuk dekat kita punya laptop. Jadi sekadar itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.